Hello student, today we are going to fifth chapter on atomic and molecular physics. So today's point is relations energy levels of rigid diatomic molecules. Okay, this question is asked at the university. Obtain the expression for rotational energy levels of rigid diatomic molecules. Okay, so this answer when the distance between the two atoms, right? When the distance between the two atoms in constant, then it is called the rigid diatomic molecules, isn't it? Next म्हणजे बघा दोन atoms distance असेल आणि ते constant energy बघा when the when the distance between two atoms it can, atom is a constant. When the distance between the two atoms is a constant, then it is called the rigid diatomic molecules. Second, when the distance between two atoms change during the rotation, okay, rotation मध्ये change होत असेल, rotation motion is called the non-rigid diatomic molecules. Okay. Now, Now, consider the linear diatomic molecules, which consist of atom of mass m1 and m2. Okay, the atoms of mass m1 and m2 असेल separated by rigid bar. Okay, of length r1 and r2 like this. Of the length is r. Okay, the molecules rotate about an axis, passing through point C. त्या पॉइंट सी पासून त्याचं काय होत असेल the molecules rotate about an axis passing through point C. Center of the point काय आहे C आहे. The center of gravity system which is also consider constant of mass of system is centimeter. Okay, so show this figure here. There is a m1 and m2 two masses is there, r1 and r2 the radius of this two radius is there, and center of gravity म्हणजेच काय या center of gravity म्हणजे m1 and m2, and there is a gravity is shown is there. So rotation motions of an atom about an axis through each centimeter. Okay, let r1 and r2, there is a r1 and r2 be the distance of m1 and m2. Another distance is m1 and m2. Okay, so this we can say lm1 minus lm2. Okay, for for the uh, from C, no, from C, there r0 is equal to r1 plus r2. So next, according to definitions of and m1 r1 is equal to m2 r2. This equation becomes 2. The moment of inertia is denoted by I. The I is the moment of inertia of these molecules about an axis passing through center means C of perpendicular to the line joining to M1 and M2 is given by given as follows. I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square. This equation becomes 2. Then put using equation 1 in here. So put M1 is equal to R2 upon M2 into R2 divided by R1. म्हणजेच काय येतं M1 आणि R1 स्क्वेअर हा कायला इकडे डिवाइड केला अँड इकडनं M2 घेतल्यानंतर इज इक्वल टू हा R2 काय झाला इकडे डिवाइड झाला म्हणून M1 R1 divided by R2. Then this equation I would again write I is equal to inertia is equal to M2 R2 divided by R1, right? हाँ, M2
R2 divided by R1 into R1 square. Okay. So plus M1 R1 divided by R2, then R2 square, isn't it? So this equation again we can write there M2 R2 into R1. काय केलं बरं हा R1 इकडं या स्क्वेअरला एक कॅन्सल झाला म्हणून तो मल्टिप्लिकेशन केला आणि नाव वी हॅव गेट M2 R2 R1 प्लस इकडनं तेच केलं R2 या स्क्वेअर मधनं एक गेला म्हणून काय झाला M1 R1 R2 आणि दिस इज इक्वल टू आता मग काय केलं त्यांनी M1 M2 हा कॉमन काढला किंवा R1 आणि R2 हा कॉमन काढल्यानंतर काय उरेल मग M1 plus M2. This equation becomes 3. And now put R0 is equal to R1 plus R2. Then R2 is equal to R0 minus R1. Putting this value in equation 1. Then M1 R1 is equal to M2 R2. So R2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला इथे टाकायची फक्त इक्वेशन 1 मध्ये M1 R1 is equal to M2 R2 ची किंमत काय टाकली R0 minus R1. Then M1 R1 is equal to आणि M2 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून काय झालं M2 R0 minus M2 R1. So this equation again we can write M1 R1 plus M2 R1 या इकडे घेतला म्हणून प्लस झाला मायनसचा प्लस झाला इज इक्वल टू इकडे नेला म्हणजे हा हॅज इट इज ठेवला M2 R0. देन मग याच्यातनं काय काढला R1 कॉमन काढलाय या जो इक्वेशन मधनं R1 इंटू ब्रॅकेट मग काय उरलं कॉमन काढल्यामुळे M1 प्लस M2 is equal to M2 R0. This equation becomes 4. But in this case R1 हा याला डिवाइड करून टाकला म्हणून काय झालं R1 therefore R1 is equal to M2 R0 divided by M1 plus M2. Similarly R0 is equal to R1 plus R2. Okay. That similarly R1 is equal to R0 minus R2. Putting in equation 1. म्हणजे इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्यामध्ये इक्वेशन 1 काय M1 R1 is equal to M2 R2. Then M1 R1 is equal मायनस हा इकडं मायनस घेतल्यानंतर काय M1 R2 आणि मग काय उरलं इकडं is equal to M2 R2. So M1 R0 इकडे घेतला मग काय R2 कॉमन काढला त्या वरच्या इक्वेशन मधनं तर मग काय उरल M2 plus M1. And now मग R2 is equal to M1 R0 काय केलं R2 इकडे is equal to M1 plus M2 R1 upon R1 R0 ला डिवाइड केला मग हा इक्वेशन become 5. Then put equation 4 and 5 in equation 3. Then you have get this equation I is equal to M2 I0 divided by M1 plus M2 in a bracket M1 R0 divided by M1 plus M2 आणि काय M1 plus M2 याने इकडे मल्टिप्लाय केल्यामुळे काय झालं हा M1 plus M2 आणि हा M1 plus M2 हे कॅन्सल झाला आणि याचं मल्टिप्लिकेशन केलं मग मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर M1 into M2 आणि R0 स्क्वेअर इथं आलं बघा आणि हा M1 plus M2 as it is. But U is equal to U म्हणजेच काय M1 into M2 divided by M1 plus M2 is called the reduced mass. Okay, of diatomic molecule. Reduced mass अशा प्रकारे हे दाखवता येतं. मग म्यूचे याच्यात या इक्वेशन मध्ये काय राहिलं मग R0 स्क्वेअर राहिला फक्त म्हणून I is equal to mu0 square R0 square. This equation becomes 6. The angular momentum L angular momentum कशाने डिनोट केला L ने डिनोट केला of molecule is given by L I omega. L म्हणजेच काय I omega. Now this I omega where omega is the angular velocity but angular momentum is always
quantized in nature is written as L is equal to root of j into j plus 1 into h bar. This equation becomes 8, where j is a rotational quantum number. J is a rotational quantum number and takes j is equal to 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, like infinity. Okay. The energy of the atomic molecule is given by E is equal to half I omega square. Okay. Hence, energy levels, कारण तुम्हाला E is equal to half I omega square. Hence, energy level are given by EJ is equal to half into I omega square. The spectra due to transition from one energy level to another. The difference between these energy are important delta E. E is the difference between the energy level. E is difference between the delta E is the difference between the energy level than the corresponding frequency of radiation emitted as observed is given by I half into I omega square into I आणि हा I ने पहिले काय केलं I I 1/2 आणि I डिवायडेड बाय हा I इकडे मल्टिप्लाय केला म्हणून 2I आणि परत याला मल्टिप्लाय केला म्हणून काय झालं I स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर देअरफॉर I इज इक्वल टू काय आलं मग I is equal to I is equal to L square inertia is equal to L म्हणून काय झालं L square upon 2I ओके म्हणजेच I म्हणजेच काय L म्हणजेच काय I square ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच काय L square divided by 2I but I omega is equal to L okay but L is equal to root of j into j plus 1 into h bar. Put value of L, then EJ is equal to L ची व्हॅल्यू पुट ऑफ करायची आहे. L ची व्हॅल्यू काय दिलेली हे दिलेली आहे बरोबर मग L स्क्वेअरच्या ठिकाणी ठेवायचं आहे ते म्हणजेच काय जे स्क्वेअर म्हणून ते रूट निघून गेला जे प्लस 1 डिवायडेड बाय 2I आणि हा एच बार काय झाला स्क्वेअर झाला एकाचा रूट गेल्यामुळे दिस इज इक्वेशन 9 in a joule form. Spectra rigid diatomic molecules. Spectra rigid diatomic molecules is आता खाली नवीन पॉईंट म्हणजे त्याच्यातलाच नवीन पॉईंट स्पेक्ट्रा रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्युल्स इज V is a velocity delta E upon h hertz. This equation become 10. आता E म्हणजेच काय h alpha gamma divided by आता E by h ने म्हणजे gamma is equal to E upon h. So or inter mass ms in terms of wave number velocity vector in a position delta E upon h centimeter raised to minus 1. This equation become 11. To get the frequency of in wave, to get a frequency in a wave number, the energy in a joule is divided by hc आणि ह्या इक्वेशनला hc ने डिवाइड करायचं आहे म्हणून काय झालं Eg is equal to j plus 1 divided by h ने याला डिवाइड केलं या इक्वेशनला 9 ला तर hc into h bar square म्हणून काय h square upon 4 pi square. ओके सो h bar म्हणजेच काय h bar म्हणजेच काय h upon 2 pi म्हणजे h bar square म्हणजेच काय h square h square divided by 4 pi. The equation इथे ठेवलं. Now Eg is equal to j in a bracket j plus 1 into h multiplication केलं hs कॅन्सल झाला ओके आणि मग
हा एच आणि हा एच कॅन्सल स्क्वेअर मधला गेला म्हणून त्याने मल्टिप्लाय केलं म्हणून काय आलं जे जे प्लस वन ब्रॅकेट क्लोज इंटू एच आणि टू 4 2 8 and pi square and IC as it is into centimeter raised to minus 1. This equation become 12, where C is the velocity of light. Equation 12 can be written as Eg is equal to beta j into j plus 1 centimeter inverse minus 1. This equation becomes 13, where the selection rule for the allowed two transition delta j is equal to minus 1 gives absorptions and delta j is equal to plus 1 gives emission. Okay, या दोघांमधलं अंतर तुम्हाला कळलं. Thus beta is equal to h upon 8 pi square IC centimeter raised to minus 1. This equation becomes 14. From equation 9 we can written as Ej is equal to 0 and where where J is equal to 0. That is the molecules is not rotating, but rotational spectra of molecules are always absorb the spectra, right? But the rotation spectra of molecules are always absorption spectra. Thus, the transitions of energy change from the initial level corresponding to J and to next higher state of J plus 1 for rigid rotator given views as follows like हे दिलेलं आहे. ओके, हे यांचा स्क्वेअर केला मग जे जे स्क्वेअर हा मायनस जे स्क्वेअर कॅन्सल होईल मग बीटा इज काय म्हणून 2j प्लस 2 आणि नाव डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 बीटा हा 2 बाहेर काढला j प्लस 1 centimeter raised to minus 1. This equation becomes 15. But the frequency of lines emitted on waves number is like this. The h bar upon 2 pi IC in a bracket j plus 1. Okay, centimeter raised to minus 1. Thus, for j is equal to 0, 1, 2, 3, like this, the value of velocity and v is equal to h bar 2 pi IC 2h upon 2 pi IC 2 to cancel. Now you nice person velocity 1 2 3 4 h what is that? Okay, what's that? And this the values are shown that for the rigid molecule the uh, spectral line in the spectrum. अशा प्रकारे आजचा हा पॉइंट संपला आजचा लेक्चर. त्याच्यात ही फिगर बघा. रिझल्टिंग ड्यू टू द रोटेशनल मोशन आर इक्वली स्पेस. हे बघा हे स्पेस दिलेले आहेत इक्वली एनर्जी लेवल दिलेली आहे फ्रिक्वेन्सी आणि स्पेक्ट्रा लाईन घेतलेले आहेत हे बघून घ्या आणि याच्या प्रकार अशा प्रकारे हा क्वेश्चन इथं संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चर टुमॉरो. ओके.